at this question. Ikkada a cube of unit volume contains 35 into 10 power 7 photons of frequency 10 power 15 Hz. If energy of all the photons viewed as average energy in electromagnetic waves in the same volume, unit volume annattu. The amplitude of the magnetic field enta అని అంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్లో ఉండే ఎనర్జీకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటాం దాన్ని. ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ నాట్ స్క్వేర్. ఈ నాట్ ఈజ్ amplitude of electric field. Okay. This is average energy density in electromagnetic waves. In the electromagnetic waves law, meeku energy density due to electric field half epsilon naught square e square cos square omega t no sin square omega t no vastundi. అట్లాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ది v స్క్వేర్ బై 2 మ్యూ నాట్ కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ఆర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ వస్తుంది. ఓకే, అదంతా చేసి దానికి యావరేజ్ కనుక్కుంటే దిస్ ఇస్ వాట్ విల్ గెట్ హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ నాట్ స్క్వేర్. యూ కెన్ యూస్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ amplitude is equal to electric field amplitude by c, speed of electromagnetic waves. అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మీకు దాన్ని సింప్లిఫై చేసి c is equal to 1 by root mu naught epsilon naught ఇదంతా వాడుకుంటే you will get average energy density is equal to b square by 2 b naught square by 2 mu naught వస్తుంది. b naught అంటే magnetic field amplitude. ఇది ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆర్ యావరేజ్ ఎనర్జీ ఇన్ ఏ యూనిట్ వాల్యూమ్. ఇప్పుడు యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఫోటాన్స్కి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది? ఒక ఫోటాన్కి హెచ్ న్యూ ఉంటే ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్, దీన్ని ఎన్ అందాం. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ హ్యాస్ ఎనర్జీ ఎన్ హెచ్ న్యూ. సో ఎన్ హెచ్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ బి నాట్ స్క్వేర్ బై 2 మ్యూ నాట్. ఓకే, సో మనకి ఏం కావాలి? బి నాట్ కావాలి. బి నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ హెచ్ న్యూ ఇంటూ 2 మ్యూ నాట్. 2 ఇంటూ ఎన్, ఎన్ ఈజ్ 35 ఇంటూ 10 పవర్ 7. అట్లాగే హెచ్, హెచ్ వాల్యూ 6 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 34. ఫ్రీక్వెన్సీ 10 power 15 Hz. అట్లాగే మ్యూ నాట్ వాల్యూ is given 4 pi into 10 power minus 7. సో 4 into pi వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 22/7 into 10 power minus 7. ఇప్పుడు మనకి 10 power 7 10 power minus 7 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, 10 power minus 34 into 10 power 15. 10 power minus 18 or 19 అది వస్తుంది. 19 అనుకుంటా, 19. అట్లాగే సింప్లిఫై చేయండి, యుల్ గెట్ ఇట్. సో ఇది 77. సో 60 into 4 into 22 into 10 power minus 19. This is 24 into 22 into 10 power minus 18. B naught square. B naught value calculate చేయాలి. 10 power minus 9 into root of 24 into 22, which is 10 power minus 9 into, this can be written as 16 into 3 into 11. Okay, so this is 4 into 10 power minus 9 into root 33. Root 33 is approximately 6.
Okay, it's slightly less than 6. Okay, so you'll get 23.8 maybe into 10 power minus 9. Okay, it's close to 23.